Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and evening everyone. Waalaikumsalam, Miss. Waalaikumsalam, Miss. Okay, hari ni kan kita nak buat tutorial chapter 4. Kalau ikutkan chapter 4 ada sampai 8 hours. So kita try to buat sampai mana kita boleh buat lah. Tengoklah macam mana, kalau tak sempat nanti kita akan sambung. Okay, right. So let's start to discuss these questions. So starts from non-face to face, first hour. So the questions ask you to define the term structural formula. So what is meant by this structural formula? Apa yang awak tahu dari perkataan structural formula tu? Macam mana? Contoh dia apa? What is this structural formula? So number of atoms, their relative placement and the bonds between them. Okay, maksudnya dia adalah formula yang show how the atoms in the molecule are bonded to each other lah kan kiranya. Nak tengok the bonds, right? Yes. Yeah, means awak kena check supaya carbon tu ada berapa banyak atom sekeliling dia. Lepas tu hydrogen sepatutnya ada berapa atom sekeliling dia and etc. Kita relate balik pada apa yang kita belajar in chapter 4 last semester. So structural formula is basically chemical formula. So kena ada benda tu. Chemical formula that shows how atoms in a molecule are bonded to each other. Bonded maksudnya kena tunjuk lah. Kalau mana yang perlu tunjuk bond, tunjuk lah. Bonded to each other. Okay, definitions kena tahu sebab daripada definitions lah baru boleh buat keluar apa contoh-contoh yang kita dah buat. Okay, structural formula ada berapa banyak yang kita belajar dalam topik ni? How many structural formula did you learn? 3. Okay, so kita recall sikit structural formula yang awak belajar apa benda? Expanded structure. Okay. So skeletal structure. Yes, we have expanded, we have condensed. Condensed and skeletal. Okay, Skeletal. condensed and skeletal. Okay, good. There are 3 structural formula altogether. They are basically the same but different representations. Okay, so from these 3 structural formulas that you know, for question B, it asks for draw the condensed structure for each of the compounds. Can I know structure given in the questions, they belongs to expanded, condensed or skeletal? Skeletal. Skeletal. Okay, kalau skeletal kita tunjuk apa je? Apa yang ada dalam skeletal? Kita tunjuk tak carbon dengan hydrogen? No. Nah, so kita kata no carbon and hydrogen, but then kita show bonds kan? Yes. Okay, in terms of apa pula? In terms of kalau kita ada open chain kita lukis apa? Zigzag. Ya, zigzag. Kalau kita ada closed chain, maksudnya kita ada ring? Polygon. Yes, polygons. Okay, so for question B here, you are given this compound. What is the longest carbon chain that you can see from this structure? Longest carbon chain, maksudnya carbon chain yang tak terputus, tak ada branch. Yang paling panjang berapa banyak carbon kita ada? How many of them? 4. Okay, four carbons betul, tapi that makes up the carbon chain. Carbon chain tu adalah satu chain yang tak putus. Maksudnya tak putus ni dia tak ada branch. Yang ada berapa banyak carbon yang membuatkan chain tu? 3. 3. 1, 2, 3. Okay? Betul kita ada 4 tapi lagi satu carbon dia akan jadi branch. Okay, so macam mana kita nak lukis benda ni? Awak tahu setiap satu carbon kalau single bond boleh buat berapa banyak bond keliling dia? 4. 4. Okay, so kalau kita nak tengok kat sini sebab dia minta condense kan. Bila condense tak boleh tunjuk bond antara siapa? Sorry, ni soalan lah kan? Okay. Kalau dalam condensed structure, kita tak tunjuk apa?
The CC single bonds. And CH. CH bond. So now kita start daripada yang paling kiri ni. We got C and then C pertama ada berapa H keliling dia? Sebab dia tak tunjuk apa-apa, maksudnya H lah kan? 3. So CH3. And then carbon number 2 yang bawah ni ada berapa banyak hidrogen keliling dia? 1. 1. Yang satu lagi belongs to siapa? C. C. Macam mana kita nak lukis C tu? Ada berapa banyak cara yang awak boleh guna? Buat garis ke bawah, CH3. Okay. Kita boleh buat branch macam ni boleh. Okay. Ataupun boleh juga buat dalam bracket CH3 macam ni pun boleh mana-mana pun tak kisah. Okay, sekarang saya stick to buat branch lah bagi nampak. Okay, kalau bond antara carbon dengan branch tak ada masalah lah kalau kita tunjuk. Kalau dalam condense. Yang tak boleh tu kalau dia dalam chain. Lepas tu carbon yang ketiga ada berapa hydrogen attached to it? 2. H2. And then what about the OH? The OH is attached to siapa sekarang? Dekat C. Dekat carbon. So do you need to show the bond between carbon and OH tu? Tak perlu. Okay. Sebab dia duduk hujung, boleh jawab terus buat macam ni. Tapi kalau awak nak tarik pun tak ada masalah. Sebab dalam condensed structure dia cakap, they don't show only carbon-carbon and also carbon-hydrogen bond. Apart from that, dia tunjuk. Boleh tunjuk lah kiranya. So macam ni boleh, tak nak tunjuk yang OH tu pun bond between C dengan O pun tak apa. Sebab dia duduk paling hujung. Kalau dia duduk kat tengah, kena show lah kan. Sama ada guna parenthesis ataupun branch. Okay, so this is the first condensed structure. Second one, how many carbons that make up the longest chain? Berapa banyak carbon yang buat longest chain? 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so kita pun buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti awak tanya, Miss kan dia tak boleh tunjuk bond between them. Taklah, sekejap lagi saya nak tukar jadi benda lain. Lepas tu dekat carbon yang pertama, ada berapa hydrogen filling dia? 3. 3. So yang tadi dapatlah bond kan? Lepas tu, C kedua ada berapa banyak hydrogen attached to it? 1. 1. Maksudnya yang lagi satu akan jadi? CH3 ke bawah. Yes, branch. Awak jangan biar buat branch C sahaja tau. Kalau awak biar tinggalkan C sahaja, dia kira salah. Okey, lagi. Carbon yang ketiga. Kita ada apa dekat carbon ketiga? Ada double bond O. Yes, ada double bond O. Jadi double bond O tak kisah nak atas boleh, nak bawah boleh. Kalau double bond O ni maksudnya dia tunjuk functional group. Functional group or heteroatoms, kita kena show the bonding. Okay, now look at this carbon bearing the O. How many bonds already keliling dia? Kita dah ada 1, 2, 3, 4. Boleh lagi tak hydrogen kita letak dekat carbon ni? Tak boleh. Tak boleh. Okay, move on to the next carbon. The next carbon, we have how many hydrogen attached to it? 1. 1 means the other one adalah branch juga. Make sure the bond between carbon and carbon bukan dekat H. Cara tulis tu pun make sure dia connect to right atom. Okay, and then next carbon, we have how many hydrogens? 2. 2. So CH2 and the last one? 3. Okay, so this is how you draw your condensed structure. If you don't want to draw this branch, you can simply insert dekat sebelah CH tu, letak dalam parenthesis. Boleh tak C double bond O tu kita buat dalam bracket juga? Yang ni, boleh tak kita buat dalam bracket? Tak boleh bila sebab dia bukan branch. Yes, dia bukan branch, dia adalah part of the chain dan dia ada functional group, jadi tak boleh buat apa nama kita panggil tu? Dia bukan substituents lah, dia part of the chain, jadi tak boleh pergi letak dalam kurungan C double bond juga tapi O tak boleh. Okay, so habis untuk the second one. The third one, do we have open or closed chain? Close chain. Closed chain. Jadi bila condensed structure, kalau open chain kita tak tunjuk bond, tapi kalau closed chain perlu tak kita tunjuk bond yang jadikan dia bentuk part segi, dia bentuk polygon tu?
Perlu. Perlu. Okay, so sekarang ni awak ada berapa banyak carbon? Ada 3, 4. Ada 4. So 1, 2, 3, 4. Okay, make sure diorang buat bentuk diorang dulu. And then kita tengok kat mana ada double bond or triple bond, kita kena buat dia. So between this carbon. Okay, and then each carbon should have 4 bonds around them. Jadi, on the first carbon up here, let's say this is the first carbon. This is first, second, third, ada pula kat atas. Third and fourth. The first carbon, how many hydrogen attached to it? 1. The second carbon? 1 juga. So the third carbon? 2. 2, CH2. This one is CH2 as well. That's how you draw your condensed structure for cyclic compound. Okay, the last one, what? How many carbon that makes up this chain? The longest chain. 1, 2, 3, 4. Okay, good. So kita ada 4 bonds altogether, 4 carbons altogether. 1, 2, 3, 4. Okay, so attached to the carbon on the far right, we have OH, right? Yes, Miss. OH, and then we have double bond. Kenapa dia tak keluar? Sekejap. Double bond. Oh. Okay, lepas tu second carbon kita ada berapa banyak hydrogen? 2. 2. Dekat third carbon, we have how many hydrogens? 1. 1. What about the other bond? Belongs to? Cl. Yes, Cl. And then the last carbon, we have how many hydrogens attached to it? 3. 3, so CH3. Okay, apart from using C double bond OOH macam ni, selain awak guna macam ni kan, awak juga boleh tulis dia terus je COOH. Dia boleh lah. Okay. Yang ni tak ada masalah sebab dia memang boleh guna juga COOH. Tapi kalau yang carbonyl tadi tak boleh CO sahaja. Sebab CO dia boleh bawa masuk ether, dia boleh bawa masuk apa lagi? Ether lah. Ether ke apa lagi? Okay. Right, itu untuk the first questions. Any questions so far? Yang tak faham ke? Nak minta saya terangkan? Tak ada, Miss. Tak Faham. ada. Can I proceed? Can. Okay, still in for non-face-to-face. Now, given to you, what kind of structural formula is this? Condense. Condensed. So dari condensed sekarang dia minta awak lukis skeletal. Yeah, so terbalik je lah macam dengan yang tadi. Okay, for the first compound, look how many carbons that make up your longest chain? 5. 5. So 1, 2, 3, 4, 5. So kalau skeletal, dia ni open chain or closed chain? Open chain. Open chain. So kita akan draw using zigzag. Okay, ni tak ada masalah sebab ada kawan awak tanya sama ada atas ke bawah ke atas kena start dulu, tak ada masalah asalkan dia buat zigzag. Because each H tu dia akan represent one carbon. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay, make sure 5 dulu. And then the first carbon we will count it from here. Nanti kita akan belajar 1, 2, 3, 4, 5. On the second carbon you have Double bond O. double bond O. Macam tu sajalah. Okay, tak ada masalah awak walaupun awak nampak double bond O dia kat atas tapi yang ni kat bawah, tak ada masalah, sama sahaja. Okay, the second structure. How many carbons that form the longest chain? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So we have pentane as the longest chain. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So let's say we have the numbering starting from here. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. On the second and fifth carbon, you're gonna have how many branch? 1. One branch each. So second carbon we have one. We have this one carbon attached to it. 3, 4, 5 kat bawah ni. Okay, so dah siap ke structure number 2 awak? Dah, Miss. Okay, then kita ada structure number 3. So this structure number 3, how many carbons that make up the longest chain? 7. You sure 7? Kita tengok dulu. So kita start pada sini.
1, 2, 3, 4. Okay, here 4. And then we have another 3 carbons here. Means dekat carbon ni kita kan patutnya ada 4 bond kan. Kalau awak tak nampak, awak lukis dia. 1, 2, 3, 4. Okay, dekat sini kita patutnya ada 1, 2, 3. Ni maksud dia. Betul tak? Ni 1, 2, 3, 4 kan. So ni 1, 2, 3, 4. Nampak? Yes. Okay, and then at the first carbon here, bukanlah first, maksudnya carbon yang paling hujung yang ada parenthesis of CH3 sampai 3 tu, kita akan ada 1, 2, 3. So bila saya cakap longest chain, maksudnya dia tak ada branch, dia tak putus. Jadi what is the longest carbon chain yang awak boleh buat dekat sini? 5 sahaja. Okay, 5 sahaja awak. 1, 2, 3, 4, 5 means the other two will be the branch. Boleh tak kalau contoh saya buat longest chain macam ni? Salah tak? Ke kena ambil straight juga? Tak salah, boleh juga. Boleh juga sebab dia tak terpotong kan? Okay, so the longest chain, how many of them? 5 kan? So we have 1, 2, 3, 4, 5. Means kat sini kita akan ada 2. Saya ambil warna lain sikit. Kat sini kita ada 1. Apa benda ni? Kejap. 5. So dekat carbon number 2 kita ada 1, 2 macam tu. Okay. Kalau ada yang lukis macam 1, 2 tak ada masalah. Sama je. Kalau lukis macam ni boleh, nak lukis macam tadi pun boleh. Selalunya kita akan lukis macam ni sebab nanti awak akan belajar bila nak buat reactions, kita akan tengok dari segi steric hindrance. Maksudnya steric tu gangguan untuk dia attack from below, from backward. So selalunya kita lukis macam ni lah, tapi tak ada masalah pun kalau nak lukis macam tadi sebab dia tanya structural formula sahaja. Okay, then number 4. How many carbons that make up the longest chain? 5. 5. So kita buat dulu dia punya longest chain. Longest chain kita ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. The first carbon we have OH. So kena show bond between carbon and OH sebab dia adalah heteroatoms. OH. And then kita ada double bond O here. Okay. Lagi kat mana kita ada branch? Kat carbon nombor berapa? Carbon nombor 3. Carbon number 3 we have Br. So Br kat sini lah. Okay. Dah siap dah. Okay, ini daripada condense tak jadi skeletal, skeletal tak jadi condense. Expanded kita tak tanyalah dalam tutorial, tapi kalau soalan minta expanded, awak kena make sure antara setiap atom tu kena show the bonds. Okay, Miss. Okay, so proceed. Miss, Yes. yang nombor 3 tu ada OH kan kat ujung dia? Ada OH, thank you. Kalau dekat nombor 3 ni ada OH, maksudnya carbon yang the last dekat paling hujung kanan tu kita tambah kat sini OH. Okay. Sekejap sebelum awak buat salah, ni kan carbon kan? Jangan terus buat macam ni tau, OH macam tu je. Nanti kita ingat ni adalah bond kepada OH. Memang kena tarik dia kena show they have bond between the carbons and also OH. Thank you. Okay, proceed. Face-to-face question. Okay, draw expanded, condensed or skeletal structure according to the structure given. So for the first compound, it gives you skeletal structure. For you to form condensed structure, untuk ring, kita kena show tak dia punya bond between carbon dengan carbon hydrogen. Carbon dengan carbon, sorry. The carbon chain kena tunjuk tak? Kena rasanya. Dah kena. Bukan rasanya dah kena. So kita ada bentuk apa? Kita ada berapa karbon tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, yang ni. Lepas tu tengok kat mana double bond, tunjuk. Double bond tunjuk. Okay, dah siap ke kita punya condensed structure untuk benzene bawah tu? Dah lengkap ke setiap carbon tu ada 4 bond? Macam belum. Belum. Jadi kalau yang ada double bond, ada berapa banyak H kita kena letak? Nak bagi dia cukup 4? 1.
Satu, 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 satu. Kalau tak letak salah ada. Nanti awak bila buat assignment, bila awak kena lukis benda ni memang akan ada orang yang tertinggal. Kalau tertinggal, walaupun tunjuk the bond between the carbon and carbon, tapi sifat carbon tu tak cukup, kira salah. Sebab kita dah cakap structure tu dia tak berubah dari segi dia punya molecular formula, sama. Cumanya arrangement saja yang berubah. How they are showed, the bond. Okay, now the carbon in the middle here, do they have any hydrogen attached to them? Tak ada. Tak ada. Kita kena buat bond between siapa tu? Karbon lain. Ya, carbon lain, dia ada apa kat situ? Dia nak condense kan? Jadi bila condense, kita tulis OOH macam tu. Okay, nak tunjuk COH pun boleh, tapi kalau better guna yang ni je lah sebab dia minta condense. Tapi masih dia terima lah kalau awak tunjuk tu. Okay, expanded pula. Expanded, kita expect lagi besar lah. Memang kena tunjuk semua. So we have this 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carbon dulu tarik. Yang ni, yang ini. Kena tunjuk bond dia. Dengan hidrogen kena tunjuk setiap satu tu. Hidrogen, yang ni C, double bond O dengan H ada bond yang berbeza tak? Ke sekali je kalau dia minta expanded? Berbeza. Berbeza sebab elemen yang berbeza kan. Okay, so dapat dah OH. Kalau ikut betul dia kena ada lone pair kat atas ni. Yang ni pun kena lone pair lah katanya. Okay, next one. You are given condensed structure. Bila diberi condensed structure, kena lukis expanded structure. Okay, so look how many carbons that makes up the longest chain. Ada berapa? 1, 2. Bila dia ada parenthesis, maksudnya dia branch ke dia chain? Branch. Maksudnya yang ni tak termasuk lah dalam kita punya longest chain. Lagi 3 kan? 3. Tak ada 2 bond dekat dia. Maksudnya boleh jadi satu daripadanya kita akan ambil lah. Tak apa, kita tengok sekejap lagi. So kalau awak tak sure, awak jangan buat lagi yang last tu. Awak buat dulu dia punya yang ada ni. 1, 2, 3. Okay, buat 3 dulu. 1, 2, 3. Kat karbon pertama ada berapa banyak H? 3. Okay, good. Yang karbon kedua, kita tak cukup cukup. Kat karbon kedua kita ada apa? Ada Br dengan CH3. Br dengan, okay, untuk CH3 tu walaupun dia branch sebab dia H kan, kena tunjuk tak? Kena tunjuk tak? Kena. Ada expanded. Nanti kalau awak buat CH3 tu kita salah. Sayang lah. Awak dah tunjuk bond, sekali dekat branch tu awak biarkan. Okay, dekat carbon yang ketiga we have H, right? Ke tak H? Ada satu H, lepas tu kita ada berapa lagi yang dia bagi kat sini? Ada 2 CH3 kan? Miss. CH, CH3, CH3. Macam tu. Jadi longest chain kita ada berapa banyak carbon sebenarnya? 4. Okay, good. Kalau tak sure tu buat sampai mana yang sure, lepas tu baru awak pergi tentukan. Sebab nanti kita kena buat naming ke apa, kena tahulah. Okay, then the skeletal structure. So you know already you have 4 longest chain. 4 carbon as the longest chain. So we have 1, 2, 3, 4. Carbon number 1 we got only hydrogen, so we don't need to show them. And then on carbon number 2 we have Br and also CH3 attached to it. At carbon number 3 we have hydrogen. Okay, hydrogen tak perlu tunjuk tapi kena tunjuk the branch of carbon, right? Yes. So sama tak? Yeah, dia punya longest chain 1, 2, 3, 4 masih samalah. Okay. Next one, you are given expanded structure, then you need to draw the condensed and also skeletal structure. So look for the longest carbon chain. Nak senang tengok longest carbon chain ada berapa dulu, baru awak start lukis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ke nak buat yang lain pula? 1, 2, 3, 4. Berapa dah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ke 7 paling panjang? 7. Kita ambil je lah yang 7 tu. Okay. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, and then we have H3, H2, H2, H, and then we have Cl, and then kita ada H, here CH3, lagi we have H2, and then H3. Okay, then about the skeletal structure, Allahu Akbar. Sila tak boleh gambar. Okay, about the skeletal structure, again, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Carbon number berapa tu? 1, 2, 3, 4. Kita ada 1, 2, 3, 4. Kita ada Cl. Lepas tu carbon number 5, we have CH3. Okay, siap lah. Then, yang ni ada a few functional groups present. Okay, no worries. Kita buat satu-satu. So, longest carbon chain. What is the longest carbon chain? How many carbons altogether? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Is it? Kita nak ambil 5 ke kita nak ambil 6? 5. 5 ke 6? 6. 8? Tentang mana 8? 6. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kita boleh stop dekat tu. Tapi, awak tengok. Sebab ni ada BR kan, tapi kat sini ada carbon. Jadi kita kena prioritize siapa yang form the carbon chain. Kita kena prioritize carbon over the BR tu. So BR akan jadi substituents. Okay. So sekarang ni, in between your carbon chain, you got heteroatoms of oxygen kan? Yes. So this oxygen in between carbon and carbon, can I know what is the name of functional group in here? Functional group, not class of compound. Functional group. What is the functional group for COC? Alkoxy. Yes, alkoxy. Good. Alkoxy, class of compound dia adalah ether. So bila ada hydroatoms in between the carbon, awak tak boleh tinggalkan the oxygen tu. Letak macam buat branch ke apa. Dia memang kena part of your chain. Okay, jadi kita start lah. Awak ada longest 6 carbon. Okay, so tengok kat carbon number berapa? 1, 2, 3. Kat 3 dengan 4 tu dia ada O. 1, 2, 3. Ni 3 awak ada O. Lepas tu 4, 5, 6. Lepas tu dekat carbon yang pertama, kita ada double bond O, OH. This is your expanded structure. At carbon number 2, we have hydrogen and Cl. Lepas tu carbon number 3, we have how many hydrogens? Yang hold the O tu? Banyak hydrogen dia? Yang ni. Yang ni, berapa banyak hydrogen dia? 1. Satu. Sorry. Yang ni adalah expanded kan? Silap lah. Okay, expanded kena show lah. C ni H. Ni hydrogen ada 2 tau. 2 ke 1? Check betul tak? Carbon sekeliling dia ada 4 bond. Cukup tak 4 bond yang saya lukis ni? Cukup, Miss. Betul. Jadi dekat oksigen, ada tak oksigen tu kita nak letak hidrogen? Cukup 4. Okay, Cukup good. 4. Yang oksigen tu nak kena letak hidrogen tak? Ke biar je oksigen? Tak perlu. Tak perlu. Dia bukan salah sebab dia ada lone pair tapi kita tak tunjuk lah. Tapi saya tunjuk je dalam ni. Lepas tu sebelah dia tu tak ada apa, maksudnya ada 2 hydrogen sebab kita nak accommodate the sp3 hybridized. And then the 5th carbon, we have how many hydrogen attached to it? At the moment, we have 3 bonds. Means, banyak hydrogen dia? 1. 1 is hydrogen. 1 is hydrogen pula. 1 hydrogen, but then the other one is Br, right? Yeah, lepas tu the last carbon, we have 3 hydrogens altogether. Okay. Then, when you draw the condensed structure, samalah juga. Allah. Okay. Buat kat mana Buat kat sini. 1, 2, 3, 4, 5,
6 juga. Tapi kat sini we have COOH. Okay. And then we have CH, Cl boleh tunjuk. Then we have CH2. Alah, saya tertinggal O dia. 1, 2, 3. In between 3 and 4 we have O. 5 and 4, CH2, CHBr, CH3. Okay, that's the condensed structure. Okay, habis untuk lukisan kita, expanded, condensed and also skeletal. Okay, next. Label the aliphatic carbon as primary, secondary or tertiary and calculate the number of primary, secondary and tertiary hydrogen in the given compound. So, untuk case ni, dia minta aliphatic carbon. Bila sebut aliphatic, open chain. Okay? Aromatic, closed chain. Bila cakap aliphatic, do we still need to look at the carbon in the ring? Hello? Yes, Miss. Yes, the questions ask you to label the aliphatic carbon. Bila dia kata aliphatic, maksudnya dia adalah carbon yang berada pada open chain. Bila dah sebut aliphatic, do you still need to consider the carbon in the aromatic ring? No. 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 So terus tengok carbon yang lain tu. Kenapa kita tak tengok dia? Because we know the classes of carbon. How many classes of carbon altogether? Berapa banyak classes of carbon? Untuk tahu classes of carbon, kena tengok sp3 hybridized carbon kan? Yes, Miss. Kalau carbon, this carbon, our desired carbon here, got one carbon directly attached to it. What is the class of carbon that we have? 1. Satu. Kalau dia ada dua, primary, secondary, tertiary or quaternary, kalau ikut soalan. Secondary. Kalau ada Secondary. tiga, Tertiary. tertiary. Kalau ada empat, Quaternary. Quaternary. okay, good. Lepas tu dia minta juga calculate the number of primary, secondary and tertiary hydrogen. How do you determine your classes of hydrogen? They first should have hydrogen. Okay, so carbon that bearing the hydrogen, kita akan tengok berapa banyak carbon. So we can have up to only 3, 1, 2, 3 tertiary class of hydrogen sebab one of the bonds that are in the sp3 hybridized carbon tu kita dah accommodate the hydrogen. Okay, so sekarang ni awak just kena tengok dekat carbon chain yang open sahaja sebab dalam case ni, dalam ring ni, adakah dia sp3 hybridized? Kalau dia dalam ring, dia macam ni tau, dia ada double bond. Carbon-carbon ni, dia dikira sp3 hybridized ke? sp3 tu kena ada 4 bond. Kalau carbon ni ada 4 bond yang single tak? So sebab tu tak tengok dah bond yang dekat dalam benzene ring. Terus tengok yang carbon kat sini. So kalau awak tak nampak, tolong expandkan dia. Okay, usually if you have classes of carbon 1, maksudnya hydrogen dia pun akan 1. Tapi hati-hatilah. Okay, kat sini saya akan buka sikit lukisan dia. So saya ada sini carbon, we have hydrogen. Okay, lepas tu second carbon here, we have this one benzene ring, carbon jugalah saya kata. Lepas tu kita ada hydrogen, kita ada carbon lagi, hydrogen, hydrogen, carbon, hydrogen, hydrogen, and we have OH. 1, 2, 3, 4. So awak kena check semua carbon kat sini. 1, 2, 3, 4 untuk tahu. Okay. Now look at the first carbon. First carbon kita adalah here. So this carbon, how many carbon directly attached to it? 1. Satu ni saja. Maksudnya dia adalah Primary. primary. So this belongs to primary. Okay. What about the second carbon tadi? Yang highlighted in blue tu. Secondary. Secondary. Sebab apa dia secondary? Sebab dia attach pada 2 carbon. Yes, kita ada 2 carbon directly attached to it. So means this is secondary.
Okay, what about this carbon highlighted in pink here? Yang ketiga tu, ada berapa banyak carbon directly attached to it? 3. 3. So we have 3. 1 sebab kiranya benzin tu dia tak kisah tau. Dia bukannya kita kata benzin tak tengok langsung. Kalau dia sebagai substituent kita kena tengok lah. So 1, 2 and 3. Maksudnya they belongs to which class of carbon? Tertiary. Okay, good. And then the last carbon highlighted in blue up there, how many carbons directly attached to it? 1. Ada satu sahaja yang ni lah. Kiranya satu big group. Jadi dia adalah primary. Okay, itu baru kita punya carbon. Okay. So dia minta awak label kan. Kalau label, awak bolehlah buat macam ni. Awak bulatkan ke, colourkan dia sikit ke, tunjuk beritahu dia adalah primary. So primary, tertiary, secondary and primary juga. Okay, but then dia cakap apa lagi? Calculate. Kali ni dia tak suruh label dekat atas diagram. Dia minta awak calculate the number of primary, secondary and tertiary hydrogen. Awak kena hati-hati dengan dia punya instruction. If they ask for you to label, then you need to label. Tak perlu kira. If the questions ask you to calculate, then you need to calculate only. Maksudnya beritahu ada berapa banyak. Tak perlu label. Jangan kalau kata dia minta benda ni, semua awak label, semua awak calculate. Okay, itu maksudnya tak faham instructions lah. Okay, now look at the carbon. So carbon nombor, sekejap saya tukar colour dia. Katalah ni number 1, 2, 3 and 4. Look at the first carbon. So you have how many hydrogen attached to it? 1. 1, okay. Sekejap. Okay, cara kita nak tengok class of hydrogen, kita kena emphasize the carbon bearing the hydrogen. So how many carbons directly attached to it? 1. So basically satu, kalau dia primary carbon, dia juga adalah primary hydrogen. Tapi awak ada berapa banyak sekarang primary hydrogen awak dekat sini? Ada 2. Ada 2. Jadi kita ada 2 dah hydrogen primary kita. So sekarang kita buat sikit checklist kat tepi ni. Primary, secondary, tertiary hydrogens. So at the moment we have 2. Kita buat macam tu. Lagi, the next carbon, carbon number 2. So look at the carbon bearing the hydrogen here. How many carbons directly attached to it? 2. 2. Maksudnya hydrogen dia belongs to which classes? Secondary. Secondary. How many of them altogether? 2. 2 juga. So 2 lah sekarang count dia. And then for tertiary carbon we emphasize the carbon bearing the hydrogen here. How many carbons directly attached to it? Samalah 3 kan? Miss. Tapi sekarang ada berapa banyak je hydrogen dekat dia? 3 juga ke? Ada 1. 1. Maksudnya untuk tertiary carbon, tertiary hydrogen kita perlu ada 1. And last one, we have primary carbon. In other words, the hydrogen should be in which class? Primary. Primary juga. Tapi ada berapa banyak carbon kat situ? Hydrogen kat situ? Ada 3. 3. Maksudnya 3 ni masuk dalam kita punya yang primary tadi lah. 1, 2, 3. So how many primary hydrogens do you have in your compound here? Ada 5. 5. Secondary ada berapa? 2. Tertiary ada berapa? 1. Okay, good. That's how you calculate the primary, secondary and tertiary hydrogen. Make sure, okay, jangan tulis primary, secondary macam ni sebab dia minta hydrogen. Buatlah at least kat atas tu buat sikit dia punya kepala dia, classes of hydrogen. Make sure benda tu ada dulu, baru lah primary, secondary, tertiary. Kalau terus primary, secondary, tertiary tak bagi tahu dia belongs to carbon or hydrogen, kira tak menjawab soalan. Okay, habis. Next kita masuk second hour. Okay, this second hour will cover the 4.2 subtopics. Okay, identify and name. So you have 2 instructions in here. You need to identify. If the questions ask you to identify, means you need to label on your diagram. Where is it? Okay, siapa yang kita maksudkan tu? Okay, identify. Lepas identify, kena name. Name tu maksudnya bagi nama. Nama apa? Nama compound ke? Tengok betul-betul dekat sini, dia minta functional group. Functional group is not the same as in classes of compound. Okay, yang ni kena hati-hati. Takut nanti dah jawab tapi salah. Okay, so now in the first structure 1A, we have
How many functional groups present in this molecule? 3. Ada 3. Siapa yang pertama? Double bond. Double bond ke? OH. Apa? Okay, so awak nak kata yang ni kan? Miss. Okay, yang ni ke? Okay, kita ada 2 saya bulatkan. Yang ni ke? Yang ni sahaja? Yang kedua punya, yang warna hijau. Okay. Kalau dalam hijau ni selalunya kalau alkin ni dia boleh je dalam cyclic structure juga, tapi awak bila sekarang ni awak ada memang 6 carbon ring, 6 membered carbon yang membentuk ring, kita akan prioritize the aromatic ring. Okay, Miss. Kalau double bond selalunya macam open chain, 1, 2, 3, 4. Tak tahu double bond kat sini ke, betul double bond kat sini. Kiranya dia tak membentuk aromatic ring. Even kalau dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, but then dia hanya ada satu saja double bond. Ni kita masih panggil dia kiranya carbon-carbon double bond. Tapi sekarang ni sebab dalam this compound kita ada benzene ring, we have this conjugated double bond. Lepas tu gap satu lagi. Nanti awak akan belajarlah kenapa kita prioritize dia aromatic ring. Sebab dia akan conjugate, kejap dia ke sini. Jadi dia ada extra features as compared to only alkene, to carbon-carbon double bond only. Okay, Miss. Okay, so kat sini kita ada 1, so kita namakan dia apa tadi saya cakap? Aromatic ring. Yes, aromatic ring. Okay, aromatic ring. This is how you identify by circling this benzene ring, and then you name the functional group aromatic ring. Kalau tak nak tulis tepi macam ni, awak buat numbering macam 1, lepas tu contoh yang ni sekejap lagi, 2, kita ada kat sini pula 3. Lepas tu awak buat tepi ni 1 apa, 2 apa, 3 apa. Macam tu. Okay. Dua-dua cara pun boleh. So saya buatlah yang cara ni. The first one we have aromatic ring. Second one tu apa? What is the functional group? Hydroxyl. Yes, hydroxyl group. Be careful when naming this because ada yang akan tertukar dengan hydroxy compound. Without L dia bukan group. Dia adalah classes of compound. Okay, the third one we have carbon and nitrogen only. We got no double bond attached the carbon. Jadi dia belongs to apa? Amino. Yes, amino. Alright, then boleh tak saya tahu kalau kita ada hydroxyl compound, hydroxyl group means the classes of compounds is alcohol. If we have amino group in our compound, what is the name of this compound? Maksudnya class of compound dia. Amine. Okay, good. For B, yes? For the first one, can we write benzene ring? Benzene ring boleh? Benzene boleh. Sebab dalam awak punya syllabus kita memang aromatic ring kita adalah benzene ring. Boleh? Okay, for B kita ada apa? Beritahu saya. We have this, right? Number 1. Yes, lagi kita ada this one, number 2. Dan kita ada apa lagi? Ini kan? This is number 3. So your number 1 should be aromatic ring, the same. What about number 2? Alkoxy. Alkoxy, because you could see you have carbon, O and carbon. They are in the same chain. So dia adalah alkoxy. What is the class of compound when you have alkoxy group? Ether. Good. Number 3, look carefully. Just now we also got N, but then directly attached to it is only carbon. But this one we have nitrogen, but then we have CO in here. What does it mean? Is it just amino or something else that got nitrogen in it? Something else. Something else. What is that something else? You have, okay, tengok
kita ada carbon kan, the benzene tu. Then we have nitrogen, we have hydrogen, and then we have carbon attached to it together with O. Okay, boleh ke kita buat CO, CH3 macam tu? Cukup tak bond between the carbon at the moment? Patutnya kena ada lagi 2 kan kalau awak nak buat macam ni. Yes. Yes. So boleh ke kita kata dia alkoxy juga? Tak boleh. Boleh. Okay, sepatutnya the CO here belongs to C double bond O, then we have this CH3. Means if you have both carbonyl and amino group attached directly to each other, what do we call this group? Carboxamide. Ya, carboxamide. Okay, tak kisahlah nak sebut macam mana pun, carboxamide lah. Dia basically gabungan antara carbonyl and also bila you ada C double bond O attached to is N, kita panggil dia amide. Sebab tu dia amide. Dia amide class of compound, tapi kalau dia punya ni is carboxamide. Okay. Miss, Yes. when we circle the functional groups, we have to circle memang including the CH3 as well. Tak masuk pun tak apa. Sebenarnya dia boleh je, dia tak strict sangat. Even for the structure A pun, CH2OH, kalau you circle the whole thing CH2OH pun kita masih terima. Okay. Tapi kalau yang ni good one. Kalau macam tu tak payahlah ambil yang ni. Kita terus fokus pada that part sahaja. Okay. Same goes to this one. Yang ni pun tak payahlah ambil CH3 tu. Sekejap. Saya nak fokus pada ni. Tapi tak salah lah sebenarnya. Cuma saya nak awak buat yang sepatutnya je. Part mana. Yang alkoxy kita kena ambil semua lah kan. Sebab COC kan. Letak sekali. Betul Miss. Okay, right. Next one. Structure C ni we got a number of functional group, more than 3 I guess. So let's start from the far left. Okay, from the far left, what is the name of this functional group? Carbonyl. Carbonyl group. And then next carbon attached to it, we have, what do we call this? Double bond. Carbon double bond. Kena cakap carbon double bond tau, jangan double bond je. Carbon double bond. That's how you you name the functional group. Double bond. Lagi kita ada Aromatic ring. yes, aromatic ring. Bila nak label tu kan awak, dah nak kena label ke apa, buatlah lukisan tu besar sikit. Nanti senang nak dia punya name dia. Here we have chlorine. Halogen. Right? And then here we have this carbon. Triple bond. Yes, carbon, triple bond. Okay, then kita ada this carbon double bond O directly attached to it. We have O as well. And but here you have this carbon as well. Okay, ini kita panggil apa ni? We have carbonyl combined dengan alkoxy. So the name should be? Carboalkoxy. Yes, carboalkoxy. What is the class of compound? The name of class of compound awak? Ester. Ester, good. Ester. Good, okay. Lepas tu kita ada this C double bond OOH, also written as the COOH saja. So this is what we call, what is the name of functional group? Carboxyl. Combinations of hydroxyl and also carbonyl. And here we have C double bond O directly attached to it. We got hydrogen. So this belongs to which functional group? Carbonyl. What is the class of compound for this carbonyl? Aldehyde. Aldehyde. Ya. Macam ni lah nanti soalan awak. Ya. Kalau label tu kena ada arrow ke? Arrow. Better. Boleh je nak arrow pun, tapi takut je lagi. Yelah, kalau awak tarik macam ni, nanti nampak macam buat bond pula kan. Arrow boleh, tapi macam saya cakap tadi lah, kalau banyak sangat,
awak buat numbering, awak letak nombor, awak pergi label kat tempat lain. Awak pergi name dia kat tempat lain. Tapi buat labeling. Okay, Saya ma'am. suka awak buat cara ni sebenarnya. Nanti awak buat lah Okay. Face-to-face questions still on 4.2. Circle and name all the functional group. Okay, benda yang sama. Okay, jom. Ni apa? Apa ni? Carboxyl. Hydroxyl, good. Lagi? This one? Amino. 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 Yes. Lagi? This one? Carboxamide. Carboxamide. Hydroxamide. Awak take note bila saya label tu, saya tarik yang kat mana tu. Make sure semua tu sekali masuk. Hydroxamide. Okay. Lagi mana? This one. Aromatic ring. Yes, aromatic ring. How about this one? Carboalkoxy. Carboalkoxy. Is there any functional groups yang kita termiss? Tak ada dah. Okay, next. B, structure B. We have here. What is this? Carboxamide. Hydroxamide. This one. Alcohol. Alcohol is the class of compound. What about? Oh, hydroxyl. Yes, hydroxyl. Lagi? Halogen, okay, thank you. Halogen. What about the one that I circled dekat atas tu? COC. Carbonyl. Carbonyl, you should have carbon double bond O. Alkoxy. Alkoxy group. Alkoxy. And then we have these carbon directly attached to nitrogen. So they are called as Amino. amino. Good. And then we have this carbon double bond and carbon. So they are carbon-carbon. Double bond. Yes, carbon-carbon double bond. Kalau dia minta awak circle ataupun identify and then name, bila awak circle dah satu markah, awak name dah satu markah. So dah dua markah. Banyak kan markah dia. Tapi jangan risau, soalan chapter ni tak masuk exam, cuma assignment awak lebih kurang macam ni je lah sebenarnya. Okay.